During this congress, I like to introduce you into a field of knowledge which is really Chinese. На этой конференции я хочу вам рассказать о такой области знаний, которая действительно китайская. And this field is so far away from our culture. И эта область знаний настолько далека от нашей культуры. So it's very hard to imagine that we will give lectures in future about it. Так что на самом деле странно представить себе, что мы сможем в будущем какие-то курсы на эту тему провести. You see, this speech now is more or less a cultural introduction into the so-called Minmin Sюэ. Так можно сказать, что это речь, это такое культурное введение в тему Минмин Сюэ. Translated simply as Chinese analysis of names and fate. Это, можно сказать, что китайский анализ имени и судьбы. First, I like to give an overview about Chinese traditional sciences. I call it life science. Сначала я хотел привести такой общий взгляд на китайские традиционные науки, которые я называю науками жизни. So that we get a kind of orientation about which kind of techniques we are talking about. Чтобы мы смогли как-то сориентироваться в том, о каких техниках вообще идет речь. You see, what we all know are the most simplified methods in order to make a calculation. То, что мы все знаем, самые как бы простые методы для расчетов. Yeah, these are the so-called 28 moon stations or the 12 animals. Это так называемые 28 лунных стоянок или 12 животных. Later, also in our history here in Europe, other techniques arrived, like the I Ching, which is very famous and practiced already since the 30s of the 20th century. Позже в Европу пришли такие техники гадания, как И Цзин, которая стала достаточно распространенной уже в 30-х годах 20 века. The I Ching belongs to a kind of divination technique which is completely unchained of calendaric speculations. И Цзин относится к таким техникам, которые абсолютно вне различных календарных спекуляций находятся. Also, like other divinatory techniques like Zhantian, which is a kind of calculation or divination you will find in Buddhist or Taoist or Confucian. И к этому же относятся такие практики, как Zhantian, которые встречаются среди буддистов и даосов. The most famous expert system of making an life analysis or a personal diagnostic from the birth until the end of life is our well-known technique Bāzi. И самая знаменитая техника как бы анализа жизни или прогноза по жизни и судьбе — это техника Бāzi. Here I like to point out that the central evaluation system of data is the concept of the so-called Yongshen, Xishen and Jishen. И здесь я хотел обратить внимание, что самое главное, как бы, самый главный метод оценки этих данных — это Yongshen, Xishen и Jishen. I translated the Yongshen like the Сознание. Yeah. Я перевел Yongshen как оперативное сознание. Or the July, Soznание and the Ну и, соответственно, остальные, как вы видите, желаемое сознание, отвергаемое сознание. But we will see later what happened with this concept inside the Minmin Sюэ. И дальше мы посмотрим, что с этими концепциями происходит внутри Минмин Сюэ. I also think you also had contact to the Sibei-Doshal, the purple star astrology, which is translated and performed by our my friend
Derek Walters, who is not here this year. Я думаю, что вы также знаете о ЦВ системе, которая также практикует Дерек Уолтерс, который, к сожалению, сюда сейчас не приехал. And now we have additional, more physical analysis systems like the Mienxia, the face analysis or the analysis of the physical appearance. И также у нас есть дополнительная физическая система для анализа, диагностики, это Миансинь, то есть это как чтение по лицу, которое также позволяет нам диагностировать что-то. This is a technique also very close to Bazi, please note. So also the concept of Yongshen, Xishen and Jishen is very vivid inside the technique. Эта техника близка к Бадзи, и также вы можете увидеть, что вот эти термины Йонгшен, Сишен и Дзишен, они также присутствуют и в этой технике. And last but not least, we also have hand reading techniques, which are more or less also a kind of physical diagnosis concerning the fate of a human being. Sorry, which technique? Hand reading technique. И последнее, что у нас есть, это хиромантия, то есть гадание по руке. Это не последнее, но не наименее важное, то есть также предсказание, соответственно, по линиям руки. I don't like mention too much about Shimen-Dutya, Liuren and Tai, Я не хочу углубляться в Shimen-Dutya, Liuren и Tai, which belong to the numerological techniques of Imperial China. Которые относятся к нумерологическим техникам императорского Китая. All these Chinese traditional life sciences are, in fact, dealing with the concept of qi. И все эти науки жизни на самом деле работают с концепцией ци. Also, the analysis of fate and name is dealing with qi. И также анализ имени, судьбы и имени также работает с концепцией ци. Yeah, and this slide I often presented in speeches. You see the qi, the life force concept, is the center of all ancient scientific thinking in China. И здесь мы видим, что ци находится в центре тех традиционных концепций Китая. And is surrounded by technical terms. We know it from our engagement into the science, like Yin Yang, Wu Xing, Ursh's Jie Qi, the climatical phases. И это все окружено различными знакомыми нам терминами, которые мы знаем из разных наук. Инь-Ян, Усин, 12 климатических фаз. And the outer ring of this graph shows us now in German language different fields of knowledge. Here we have the longevity techniques. И на внешнем кольце у нас различные здесь техники описаны, по-немецки написано, разные поля знаний, области знаний или науки, техники продления жизни. Left button we have techniques with divinatory contexts like feng shui and other medial intuitions. С левой стороны у нас различные техники, такие как фэн-шуй и средневековые интуитивные техники. Right up, средние какие-то интуитивные техники. right up we have medical techniques like Chinese medicine and pharmacology. Справа у нас повыше там медицинские техники, традиционная медицина, акупунктура. And left up we have different diagnostical techniques which we can't put into a Western patterns, yeah, like face reading, Bazi, and also the analysis of fate and names. И слева сверху у нас китайские науки о судьбах, которых аналогов не особо встречается в западной науке, там анализ судьбы, соответственно, Бадзи, и в том числе вот эта наука об имени, влияние имени на судьбу. Now we are stepping into a new path. И сейчас мы переходим на новый путь. Here we will see an overview about what I think is very central and what is derived out of the center. Здесь такое общее обозрение того, что я считаю очень центральным, и что из этого центрального и производного этого центрального. In the
in the most cases, the data to be analyzed are derived out of the 1 yearly of the 10,000 years calendar. По большей части все данные, они берутся из тысячелетнего календаря. And this will produce a set of data which we call the bars. И из него мы берем данные, которые называются базы. And the bars, therefore, are the central data of several different techniques which are using the 8 characters for their own patterns and calculation in it. Поэтому базы — это такое общее название для различного рода техник, которые используют 8 иероглифов, 8 знаков с разными целями для анализа того или другого. So you see, I would say the seventh Noshu is a co-diagnostical system to the Batsu. Например, мы можем посмотреть, как я считаю, что Цзэвэй Дуошу — это такая сопутствующая система диагноза по отношению к базы. And also the Mianxiang, also called Qise or the hand reading system, are physical diagnostic, co-diagnostical systems. И вот эти вот Мянсянь или чтение по лицам, то есть физиогномика, или Шоусянь, чтение по ладоням, это тоже телесная диагностическая система. Yeah. Shui is more calculatory, and the physical are of course biological, more physical of the human being. То есть Цзэвэй — это расчетная, калькуляторная система, а Мянсянь — это телесная диагностическая система. By this system, it's very hard to influence the life. Но с помощью этого всего очень сложно повлиять на жизнь. It's only able to accept that someone looks like me, for example, or like Anatoly. Yeah? Мы можем это только вот принять, то есть вот я есть как я или как Анатолий, то есть каким я есть, таким я могу себя принять. On the left side, you see two systems. We know it, but in my point of view, these are systems for influencing the fate. И слева, то, что я считаю, с моей точки зрения, это системы, которые позволяют повлиять как на свою судьбу. So you see, Jimin Buncha, strategy. Yeah? Ну, например, Цимэндэнджа, стратегия. The basic intention of a strategy is to influence something. Базовое намерение стратегии — это на что-то повлиять. Yeah, this is systemic, and this is also calculatory. Она ситуативная и расчетная. And also the science of fate and name is in fact science in order to influence the life. И также наука о имени и судьбе — это наука о том, как влиять на нашу жизнь. Because we will see that the name plays a very important role in order to embed the life process into an individual form. Потому что мы уже видим, что имя играет очень важную роль в процессе формирования индивидуальности. So we have in classical literature 5 explicit, outspoken, different steps of influencing the fate. У нас есть в классической литературе 5 шагов или 5 фаз, которые влияют на нашу судьбу. Or to encounter with fate. Yeah? Или позволяющих нам общаться с нашей судьбой или включать нашу судьбу. First, it is me. Во-первых, это мин. Me is determined. Me is determined. Мин детерминирована. You can't change it. Ее невозможно изменять. Like the parts are the parts, and you can't change the parts. Как если вы развелись с какими-то бадзи, вы не можете их поменять. Then we have un. Следующее ун. Un already gives a chance to influence a little. Ун, у нас есть какой-то шанс на нее повлиять. Un shows us a car on a street. Ун показывает нам дорогу для данной машины, машину на дороге. Therefore, the modern Chinese term for fate and life and fate is Mingyun. Yeah? Поэтому современный китайский термин для судьбы — Минюнь. The third is Fokshui. Третий — это фэншуй.
how to arrange environmental conditions. Как сформировать какие-то окружения. The fourth is morality in doing good activities. Четвертое это мораль и совершение благих деяний. Perhaps it's not so often mentioned in feng shui circles, but it's a very important thing in Chinese thinking. Возможно, это не так часто в фэншуйских кругах упоминается, но в китайском мышлении это важная очень вещь. And the fifth is what we are doing here widely. И пятое, то, чем мы здесь занимаемся очень сильно, Dushu это душу, means learning, то есть образование. or in other terms, education. Или обучение, образование. The idea is the better education is, the better chance for establish a successful lifestyle is also given to the person. То есть смысл образования в том, что для того, чтобы какой-то выработать правильный стиль жизни, так что это зависит от человека. And I would place the system Minmin Sюэ analysis of fate and names to the to the second stage. И я бы добавил вот эту систему Минмин, анализ влияния имени на судьбу, к второму пункту Because taking or changing a name is a strong intention to change also the life. Потому что смена имени означает сильное желание поменять жизнь. In classical books, И в классических the книгах very technique is named Minmin Sюэ, the teaching of names and reputation. эта техника называется Минмин Сюэ, то есть учение об имени и репутации, Or Минмин Sюэ, the teaching of the human names. или Минмин Сюэ, учение о человеческом имени. And now in this sublimated way we have here as a special field, it's the Minmin Sюэ, the teaching about fate and names. Или в том виде, о котором мы здесь говорим, влияние имени на судьбу, Минмин Сюэ. First we have to remind one time what the name, what it is the meaning or the role of a name in a human being's life. Во-первых, мы должны напомнить себе о роли имени на жизнь человека. A name and the kind of name is especially also a Chinese name because each character has a meaning, expresses. Имя в китайском, особенно в китайских знаках, оно имеет больше значения, потому что каждый знак, каждый иероглиф имеет какое-то свое значение, которое может выразить. Firstly, identity. То есть, во-первых, это идентичность, Self-respect. самоуважение, Perhaps reputation. может быть репутация. And every name has a psychological effect by its meaning to the self-apprehension of a person. И также у каждого имени есть психологическое влияние через заключенный в нем смысл. These circumstances of a name was already acknowledged very early in Confucian thinking. И вот такое влияние имени уже упоминалось довольно давно, еще в конфуцианские времена. It's already rooted in the Lunyu of Confucian. Оно уже было заложено в Линью, речи Конфуция. And he left us a very famous sentence. He said, if the name is not correct, then the words of the very person are also not correct. И он оставил вот это знаменитое высказывание, сказал, что если имя дано неправильно, то словам этого человека не будут внимать. But if someone's words are not accepted, then this person also never will have any success. И если у человека, чьим словам не внимают, не будет успеха. And you see, we find roots of name philosophy somehow already in the Confucian saying, and you have a very important term, it's called Zhengming, rectify the names. И уже во времена Конфуция была вот такая, то есть у него появилось выражение «джэнмин», означающее «следует подправлять имена». And we have also this problem to rectify the names
if you open the internet and you will step into some pages of Chinese metaphysics and so on, you will see that a lot of authors are using different expressions for the same Chinese terms. Different expressions for different terms, yeah? Yeah. То есть и вы можете это встретить сегодня, когда вы откроете страницу в интернете, посвященной какой-то китайской метафизике, вы увидите, что одно и то же выражение имеет много разных названий. Разными терминами обозначается. Some 400 years later, a very famous Confucianist too, Tong Chongchu, produced a very nice sentence. This is called Ming Ming Ming. The fate evokes, no, the name evokes the fate. Другой конфуцианец, который жил намного позже, чем Конфуций, Дун Джиншу, произвел вот такое высказывание «Мин-мин-мин», что означает «имя подзывает судьбу». Yeah. And last but not least, also Taoist famous sages or masters are very related to the effect of names, like Baozi. He is a very famous alchemist, Neidan practitioner. He said, if you have changes in life, then it might be very suitable also to change the name in order to fit the new approaches to yourself. И другой известный даос, Гэ Хун, известный также как Бао Пудзе, также у него было знаменитое высказывание такое, что при измене в жизни полезно также изменить имя, чтобы лучше соответствовать новым требованиям. All in all, it's even the same story in Chinese mythological history. И в общем и целом история вся как бы одинаковая в этой мифологической Who invented the names? Who invented the names? Кто изобрел имена? Of course, Fu Xi. Ну, конечно же, Фуси. Who else? Кто же еще? It was not Huang Di this time is Fu Xi. Yeah. So he В те времена, когда был Фуси. he ordered the names in the term called Shi. These are names for whole clans concerning of different families, and Xing. These are names of single families. Он тогда изобрел, соответственно, вот это Ши и Синь. Ши — это имена целых кланов, а Синь — имена семей, то есть фамилий. And then you see the name Xing. This is now the family name in modern Chinese. Consists of a woman and giving birth. И вот эта Синь, как вы видите, это современная фамилия китайская, состоит из двух знаков «ню» — женщина и «рожать». And this shows us that the roots of the name is much more related to the female principle than to the male principle. Таким образом, я понимаю, что корни имен в огромной степени связаны с женскими именно принципами, нежели с мужскими. And that shows us also that in very archaic times in China there was more or less a matriarchat than a patriarchat. И это говорит нам о том, что в древние архаические времена в Китае существовал скорее матриархат, нежели патриархат. So we will find in China different form of names, like the Shi for clans, the Xing for families, the Ming for the personal individual, the Hao, this is a kind of artist name, yeah, and the Zi, this is a name given to people coming into puberty. Таким образом, мы можем увидеть, что у китайцев есть много разных имен для разных целей. Ши, например, это имя клана, Син — это фамилия, Мин — это личное имя, Хао — это данное самому себе имя для узнавания, и также Ци — имя по достижении совершеннолетия. Yeah. And there are two other forms of names, but these are not from normal people. Но есть еще два типа имени, но это не для обычных людей. It's only reserved for emperors. Это только для императоров зарезервировано. Yeah, posthumous names and canonized names. То есть посмертное имя и канонизированное имя. All in all, we find different appearance of names in China. И в общем и целом мы можем обнаружить различные как проявления имен в Китае.
names consisting of two characters, Имен составленных из двух знаков, like Zhang Liang, a famous Chinese expert, как Джан Лян, знаменитый эксперт Цимэнь-Дунзя, like Guo Pu, a famous divination master, как Го Пу, например, знаменитый мастер предсказаний, Zhu Xi, a famous philosopher out of the 12th century, Джу Ши, знаменитый философ 12 века, from whom we get the idea of the Lichi philosophy, which leads us to the compass school. от кого мы получили философию Личи, приведшую нас к школе компаса. Then we also have names consisting of three characters, Также у нас есть имена, состоящие из трех знаков, like Zhu Geyang, also a famous divination master and Qilin Buddha expert, как Джу Лян, например, знаменитый мастер предсказаний и эксперт Цимэнь-Дунзя, or Yang Yun-song, who или Ян Юн was Сун, the founder of the School of Forms, основатель школы форм, and Lai Wenjun, who is the founder of the Compass School. или Лай Вэньчунь, основатель школы компаса. There are other forms consisting of four characters. These are very rare. Есть и другие формы, состоящие из четырех знаков, они достаточно редки. One famous person is Sima Chengzhen. This is a famous Taoist patriarch in the 8th century. Знаменитый, допустим, Сима Чэньшэнь, это даосский патриарх 8 века. And names with more than four characters simply doesn't exist except for transliteration of companies or Western personalities. Ну и имена с количеством знаков более 4 практически не существует, только транслитерация каких-то названий компаний или транскрипции западных имен. The roots of our knowledge for the technique Minmin Sюэ starts in the Song dynasty. И корни нашего знания для техники Минмин Сюэ имеют свое происхождение в династии Сун. The Song dynasty was the most inventory dynasty in Chinese history. Династия Сун это была самая изобретательская династия в китайской истории. And mostly, if we talk about Chinese science, we mean the version coming out of the Song dynasty. И если мы говорим о науке, каких достижениях научных, то в огромной степени мы говорим именно о временах династии Сун. Here we have some significant books about names. Perhaps famous is the Huangji Jingshi Shu. This is an imperial advised book about the names, and also the Bashi Ming Shu Tu, which is much more important for the technique. This means this is a book about 81 numbers hidden inside a Chinese character. И здесь у нас есть, появились три книги. Чао Канжи написал книгу «Императорские советы», Imperial Advice about the Names, first book. Yeah. Imperial advices about names. И императорские советы по поводу имен. И вторая, еще более важная книга для той темы, о которой мы сейчас говорим, вот это график 81 штриха для имени. Yeah. And here also in that time we find another version of books of names by the scholar Cai Jiufeng, who wrote the Huangji Bashi Ishu, and that in this book, the first time, characters are divided in characters with good fortune and characters with bad fortune. И вот в этом труде Кай Джифена, в труде под названием Хуанди Байши Шуту, знаки были разделены впервые на две категории, да? Знаки, которые приносят удачу хорошую, и знаки, которые приносят беды. То есть впервые было проведено такое разделение. That the technique of selecting names was strongly related to Bazi, we can see by the circumstance that in all books about Minming Sюэ, the Zanming Tonghui is mentioned. И техника выбора имени очень сильно была связана с Бадзи, что мы видим, что это всегда
упоминается вот в этой книге. Это Ван Юю вместе с Ван Миином, они создали энциклопедию Бадзи, и там, соответственно, описали эту систему. Yeah. So I brought this version. Вот я привез вам эту книгу. This is a very famous encyclopedia about all Bazi thinking, summarized up to the 17th century or 16th century. Это энциклопедия, If you like to take a look in, энциклопедия как бы Бадзи, мышление Бадзи, вплоть до 17 века. Там все собрано, можете почитать пока. Later, in Qing time, we have more distinct expression about the technique of selecting names. Позже, во время династии Цин, у нас появилось больше энциклопедий, именно и как бы, литературы по поводу выбора имен. I like to point out that in the famous imperial encyclopedia, the Guqin Tushu Chicheng, somehow translated collection of pictures and writings from ancient time. Yeah? Я бы хотел упомянуть вот эту первую энциклопедию, в которой были собраны фотографии из древнейших времен. We find a chapter about the Ming Xing, about the fate and family name. Yeah? И там была такая глава Минсин о судьбе и фамилиях. Yeah? And but this is not a small chapter. Yeah? Но это не совсем так, что маленькая глава. These are hundreds of pages. Там сотни страниц буквально. And we have some theory about using the intonation or the articulation of a character concerning the influence of fate. Также там есть теория о артикуляции, произнесении звуков и как это влияет все на судьбу. But last but not least, the most important book for the practical use of analyzing names is the dictionary Kangxi Zidian, which is the route to select characters for using it in personal names. И вот это последний текст, но все равно он довольно важный. Вот этот Канси Сидянь, словарь императора Канси, то есть это словарь, в котором там была классификация письменных знаков и числа штрихов знаков, то есть это то, на что также следует опираться. Here, in the first time, we have a clear describing of characters in so-called Busho. This means these are meta characters in which the Chinese characters are sorted in, and we have a distinction between the number of strokes to produce a character. Впервые здесь, соответственно, было вот это бушо, классифицированы все письменные знаки, а также были классифицированы количество штрихов в каждом из знаков. So you see, this is a painting появилась достаточно четкая классификация всего в таком of Emperor Kangxi, yeah? более систематизированном виде. Вот это изображение этого короля Канси. He was ruling China since his seventh year of age. Который управлял Китаем с возраста 7 лет. He was very long in power. Yeah? Он был у власти очень долго. And now you see how much names he has. И посмотрите, сколько имен у него было. He has a personal name, the Kangxi. He has a so-called children's name, a Xiaoming, yeah, called Aixinjiu or Xuanye. Личное имя Канси, так называемое детское имя, это Ансинджио Сюанье. The other expression is the Manchurian name. Yeah? Также у него было маньчжурское имя, которое ниже написано Тайфун. Then he has a name of honor, yeah, Shenzi. This means whole or saint ancestor. Yeah? Далее у него есть посмертное имя Шэнзу, это как святой предок. And he has a name of honor of a canonized name Rendi, which means
emperor of empathy. И также у него было имя чести, вот это Жэньди, то есть как бы император эмпатии. So, hier ist das famous Kanji zitieren. This is the absolute source of all name analysis technique in China. It can be used until now. Знаменитая книга Канси Сидянь, так словарь императора Канси, то есть это абсолютно вот классика, которая используется для анализа имя в наши дни. But we have to see after Yuan dynasty, this means after 1368, the analysis of name was classified in Chinese literature as Sichuan, a lost tradition. И здесь мы видим, что после падения монгольской династии Юань, то есть это где-то 1368 год, эта техника упоминается как Сичуань, то есть потерянная традиция. So, when the technique returned, и когда же эта техника вернулась? It was a big disappointment for Chinese patriots that the terms of selecting names, the technique, was brought back into life by Japanese scholars. Это, конечно, большой такой удар по китайским патриотам, потому что техника анализа имен вернулась благодаря японским ученым. And the person whose name is absolutely now associated with this technique is Kumasaki Keno. You see the pictures. Человек, благодаря которому это все вернулось, и как бы его имя упоминается абсолютно в связи с развитием этой техники, его зовут Кумасаки Кино. Who wrote a book or published a book in 1928 called Kumasaki Semikaku. This means the teaching of names by Kumasaki Keno. Который в 1928 году издал эту книгу Кумасаки Семигаку, соответственно, учение об именах по Кумасаки. We have some more following books also in Japan. У нас есть еще несколько книг, изданных в Японии также. Concerning the technique of selecting names, which are completely based on Song time literature. Которые также посвящены технике выбора имен, и они полностью основаны на литературе времен Сун. So, for example, Kodomo Hane Namae Tsukaketa, this means the selection of names for children. Например, вот эта книга Комода Хани Инумани Цукакета, это выбор имен для детей. But who saved the technique and brought it back to China? Но кто же сохранил технику и привез ее обратно в Китай? A Chinese scholar named Bai Guiwen, китайский ученый Бай Гуйвэнь, who analyzed the Japanese books, который проанализировал все японские книги and reactivated the historical line for Chinese SS. И восстановил всю, значит, историческую линию для того, чтобы ей могли воспользоваться китайцы. He wrote several books about the topic. Он написал несколько книг на эту тему. And he's so famous for Chinese science. И он так стал знаменит в китайской науке. I found this poster that you will see. On this poster you have 9 times the same person. Что я нашел вот такой плакат, и вы на этом плакате видите 9 раз один и тот же человек. Yeah, through his whole life. То есть в течение всей его жизни. From younger years to older years. С молодости до старости. Here he looks like Harry Potter somehow. Здесь как Гарри Поттер, видите, выглядит. So the whole Chinese scholars are very thankful to this person. Так что все китайские ученые очень благодарны этому человеку. Because it's called the technique came back to China. Потому что благодаря ему эта техника вернулась обратно в Китай. Okay. Now we like to take a look to the Chinese language. It's very important to understand some terms of the Chinese language in order to understand the analysis of names. И нам нужно взглянуть немножко на китайский язык, потому что очень важно понять китайский язык, хотя бы немножко, чтобы анализировать имена. Due to the Song time publication, a Chinese characters or Chinese language consists of 5 tones. Со времен Сун китайский язык состоит из 4 тонов. Of 4 intonations. Или 4 интонаций, 5 тонов или 4 интонаций. Of the so-called Zi-Yun. These are
appearance of a character. Такой, так называемый инь, то есть проявление знаков. And numbers of strokes. И количество штрихов. And classifications by meta characters. Классификации как бы мета-знаков. Или материи знаков. Due to the kanji zitian, which is so important for the technique, yeah? Благодаря этой системе концы седань, знаменитой, такой важной для этой техники, we also find that now there is a code of bujos. These are the classification of characters, also strokes, of numbers of strokes. Yeah. У нас есть вот эта классификация буджо. But here we already find the first problem, because there is a writing version of a character and a printed version of a character. Но здесь у нас уже появляется проблема, потому что у нас есть печатная версия знаков и письменная версия знаков. So, for example, the meta character called a radical, number 141 for grass, for plants. Например, вот этот знак слева, это 141 знак для травы. In the kanji zitian have 6 strokes, and in writing patterns, это есть 6 штрихов. whether it has 4 strokes or 3 strokes. Печати, да, когда это пишут, то это пишут либо в виде 4 штрихов или даже 3 штрихов. But for the technique, only the version of the kanji zitian is valid. Only this version. Но для этой техники используется единственная версия канзи седань. Вот это левая версия из 6 строк. Yeah. Then we have some more different. Oops, I'm a little confused here. We have some more different patterns of the language and of the technique. Yeah. И у нас также есть другие схемы языка, да, системы языка. And we also have some procedure how to arrange analysis for a Chinese character. И различные процедуры, как бы анализ этих знаков провести. So, what is important for us is to see И что же важно для нас, that Chinese characters are ordered by radicals. что китайские знаки, они делятся на радикалы. Are ordered by numbers of strokes. И то есть разделяют, как сказать, приводятся в порядок, да? And следуются по радикалам, по количеству штрихов. By pronunciation. Или по произношению. And here is a sample, for example, these are the 214 classical radicals taken out of the, I put it out of the kanji zitian. И здесь вот у нас 240 китайских знаков, которые я взял вот это канзи седань. Yeah, every character, Chinese character, all 50,000, are ordered in somehow under this 240 meta characters. Все вот эти, значит, 50 тысяч китайских знаков структурированы по вот этим 240 мета знаков. Then you will see, for example, the character for water, vada. Например, здесь у нас есть знак воды. In the 4-stroke version and in the 3-stroke version, but only 4 strokes are valid. В виде 4 штрихов или 3 штрихов, но играет роль только 4 знак, состоящий из 4 штрихов, принимается внимание. And how much other characters are developed out of it? Additional 1 stroke, additional 2 strokes. И сколько знаков из него развелось, там дополнительный 1 штрих, дополнительные 2 штриха и так далее. Yeah, this is with low strokes characters. Это знаки из 2 штрихов, с низкими штрихами. Here we have radicals with a lot of strokes, like number 196. This is the bird. Например, есть радикалы из множества штрихов, как 196, например, это же птица. Or 195 is the fish. 195 это рыба. And 194, this is the demon. А 194 это демон. Yeah. So also you see we have a lot of different demons here. Yeah. Поэтому видите, здесь много разных, соответственно, вариантов. Да? So for example, if you use the character Qian, this is the expression for money, dengi.
Например, если у нас есть знак тянь, это выражение для денег. Yeah, is categorized under the character radical Jin, metal. И он состоит из этого дзинь, металл, да, из радикала дзинь, металл. And it consists of 16 distant strokes. И 16. И он состоит, соответственно, вот из 16 штрихов. So, you see the character for dragon, for dragon, long. Допустим, знак, обозначающий дракона, лон. It's a own radical, it's a meta character. Это мета-знак, то есть это он сам по себе радикал. And it consists of 70 strokes. Он состоит из 17 штрихов. Here we have Ren, this is a Confucian virtue, it's empathy, yeah. Здесь у нас Жень, это конфуцианское сопереживание, эмпатия. It belongs to the character 9, human being, yeah. Он соответствует знаку 9, то есть человеческому существу. Yeah, and so on. Now I like to introduce you into the steps, how to analyze the character. И я сейчас вам расскажу шаги, как мы анализируем знаки. First, we have to calculate the parts. Ну, во-первых, нам нужно рассчитать бадзи. In order, because the character have to be chosen out due to the circumstances of the parts of the very person. Потому что знак нужно подбирать в соответствии с бадзи человека. Он должен подходить бадзи человека. Second, we have different patterns of magical numerology. Во-вторых, у нас есть различные схемы магической нумерации, нумерологии. And also radicals. И также радикалы. So, for example, nobody will use a radical for demon, yeah? Например, никто же не будет использовать в своем имени радикал демона. Then we have something which is very systemic. These are the so-called 5 norms. Дальше у нас есть что-то очень такое важное, это 5 норм, так называемых. First, we have a procedure to analyze the 5 norms. Следующая у нас есть процедура анализа этих 5 норм. Based on elements Основываясь на элементах. and based on patterns. These are pre-described patterns for good and bad fortune. На схемах различных, предварительно описанных схемах, означающих хорошую удачу. And fifth, И пятое. we have some more evaluations of pronunciation. У нас есть больше, еще больше оценки, связанные с произношением, Meaning of the character, значением знака, na-in relationships, отношение на инь and also the excluding of taboos. и excluding terms, So, for example, in Imperial China, терминов. if they have, for example, a child, yeah, Например, в императорском Китае, когда, допустим, был ребенок, so the child has the name, for example, until puberty, например, ugly pig. у ребенка до юношества было такое имя противная свинья. Why? Почему? Because they like to avoid the demons became interested into this child. Потому что им хотелось, и чтобы демоны не интересовались им. Yeah. Or if they have a son, Ну или если у них был сын, they gave the son the name of a daughter. у них уже был сын, the name him daughter, Yeah. они звали сына дочкой. Because then the demons are not interested in Потому что valuable child. демонам, опять же, не будет интересен этот ребенок. Потому что он на самом деле не сын, а дочка. Okay, for us is to know that every human being is somehow trapped in the Chinese system of the Wanyan and the Bazi, and nobody can escape. Нам важно знать, что каждое человеческое существо как бы поймано в китайской этой системе Бадзи и Ваня Ли, и никто не бежит от этого. You see the human beings as the so-called original spirit or original consciousness, yeah, and is somehow ruled in the Wuxing Yin-Yang system. Вот этот человек, который пойман
I think we изначально духом и don't have to mention the system too long, everyone knows it. Нам нет необходимости But you see that the calendar is a eternal, somehow revolving system, yeah, of time spaces, and this is defining the human being. Мы видим систему, как бы вращающуюся пространство времени, которое определяет, соответственно, жизнь человека. Это версия Дизайн Суй. Современная версия. Это мои бадзи, но не говорите никому. And then you see the person is somehow glued into the system, yeah? И мы видим, что человек здесь вклеен в эту систему. And defined by it. И, соответственно, его жизнь уже определяется ей. At the end, the result is what we are talking in the last days. В результате это то, о чем мы говорили последние дни. This is the so-called system of operative, желаем and это система вот этого оперативного желаемого отклоняемого, which brings the system back into balance. Которая приносит систему опять в баланс. So the useful element should be enforced by the name. Полезные элементы должны быть усилены в имени. Because this is a citation of Tibetsu or Baozhong. Потому что здесь вот это цитата Тибетса и Баоджона. It is defined that is what the Bards are urgently needing to coming back in order to come back into balance of the whole element system. То, что необходимо срочно бадзи для того, чтобы привести всю систему в баланс. And harmony is the aim also of the name-giving system. И также гармония является целью также и этой системы имен, системы имен. This is also for reminding on which basement we are now starting to select a name. Это также, чтобы напомнить нам, на основе чего мы сейчас выбираем имена. One of the methods are the numerological aspects. Один из этих аспектов нумерологический. The numerological aspects are very mystic. Нумерологический аспект, он довольно мистический. And are created in this version in the Song Dynasty. И в этой версии он был создан во времена династии Сун. You see that every number from 1 to 9 has a special aspect. Мы видим, что у каждого числа от единицы до 9 есть свой аспект. So 1 belongs to luck, good fortune. 2 belongs to falsity and accusations. Yeah. Third, success belongs to the number 3. Yeah. То есть, например, единица связана с счастьем, двойка, ошибка, обвинение, успех связан с тройкой. And so on. Every number has somehow a relationship to a human situation or consciousness situation. Таким образом, каждое число связано с сознанием, с ситуацией сознания, с ситуацией человека. And we can say that between the numbers, for example, 1 and 9, there's a polarization between good fortune and bad fortune. И мы видим, что человек поляризуется между хорошей удачей и плохой удачей. Or for example, 3 and 7, yeah, 3 and 7, yeah. This is success and catastrophe. Между хорошей и плохой, допустим, тройка это успех, а семерка катастрофа. Все остальное где-то между ними. Only the earth is somehow in peace. То есть земля только в каком-то покое. And you see, so the number this numerology is a very tricky system of rows counting from 1 to 9. So that we 9 multiplied by 9, we get 81 strokes. То есть мы видим, что всего существует 81 штрих, может быть, да, потому что в системе есть 8 действий от одного до 9. И вот здесь мы видим систему штрихов. And so you have to know if I say number 11, this is not number 11. Но здесь нету 11. Number 11 belongs to 2.
11 относится к двойке. Because it's 9 plus 2. Потому что это 9 плюс 2. So, for example, number 45. Например, 45 is 9. Yes. Да. Good. And number 54. 54. Also 9. Okay. So you see a graph explaining all this configuration with an association to the I Ching. И мы видели здесь конфигурацию, связанную с Идзин. Okay. Out of these 81 numbers, you see there is at the same time derived a couple of numbers which are very, very positive and some numbers which are very catastrophic. Yeah, this is the official version of all numbers of strokes inside a Chinese character. И мы видим, что вот здесь есть числа очень позитивные, очень-очень, есть совершенно катастрофические. Это официальная версия, соответственно, того, как эти количество знаков. You will be surprised that we never use the 9 numbers version, 1 to 9. This is the decimal version. 10. Yeah? Но здесь мы видим, что what do you mean decimal? This is not based on the Laшу version. Это не основывается на версии Лашу, то есть от 1 до 9 числа. Мы видим, что здесь все двузначные числа. Yeah? This is derived in a very complicated way of the former numerology. Это очень сложным способом рассчитано по вот той нумерологии изначальной. Now, what is very specific in this technique is the theory of the 5 norms. И очень специфическая техника теории 5 норм здесь. You see, the word girl is every time translated a little different. We have the correct girl and extraordinary girl in Basel. Это слово «г», оно очень по-разному переводится. Есть правильное «г» в базе, там необычайное «г», структуры так называются «г». In Chimigunja, it's possible to call it pattern. Семейдунзя это можно называть схемой или. But here it's more or less a normative thing. Но здесь это более или менее такой норматив. We have the heavens norm, the earth norm, the human norm. Небесная норма, земная. The summarized norm. Суммарная. And something which is called the outer norm. И то, что называется внешней нормой. In a very plain style. Association of the meaning of this, yeah. И в очень простом смысле это And you will soon see how it functions inside the name. Но сейчас вы увидите, как это функционирует в имени. Манфред, you have to finish. Oh, what is important? Okay, is that everything we know is somehow inlaid in the system. Yeah. Ну вот то, что в этой системе. So, for example, Yang In-song, the famous feng shui master. Например, рассмотрим имя Ян Юнсона, знаменитого мастера фэн-шуй. Yeah, he has different. You see, it's very complicated. Different systems of numbers of strokes. Видите, у него очень сложная схема, согласно разным системам количества штрихов. Yeah, out of which the good and bad fortune is derived. Из которых вычисляется как хорошая, так и плохая удача. We have some rules. What is somehow positive between the elements. Того, что позитивно, и какие элементы мы из этого выводим. So, for example, if the heaven is producing the human being, the human being is producing the earth. Например, если небо производит человека, а человек производит землю. And other patterns, of course. Или какие-то другие схемы. And here you see the complex system of the name analysis, yeah. И вы здесь видите схему как бы полной оценки или полного анализа имени, да, каким образом, значит, полный. So afterwards, the so-called 5 norms will be taken into a mutual relationship and analyzed. And it is the same complicated like Chimigunja. И здесь мы, как мы видим, значит, полный анализ происходит в конце концов.
сводятся вместе целые несколько систем данных, это так же сложно, как соединить нельзя. That each pattern somehow express a stage of life. И мы также видим, что каждая схема она выражает ту или иную стадию жизни of the human being. Человека. So I like, we also have yin-yang. Также есть инь-ян анализ. Analysis, yeah. But I like now, this is for pronunciation. Это для произношения. You see, you have to know Chinese very well in order to analyze the name, otherwise you will fail. Естественно, вам нужно знать китайский, чтобы анализировать имя, иначе у вас ничего не получится. So I show you the configuration for the Chinese term for Russia. Ну и я дам вам конфигурацию китайского термина, обозначающего Россию. Called Erlosse. Вот так оно звучит. I wonder about the Мне интересно, почему здесь вообще возникло. There is no in Russia. В России нет никакого It's this word, yeah. So you see, we have Russia consists of water, metal, and wood. Россия состоит из воды, металла, дерева. Это хорошая версия. Also the yin and yang patterns are okay. Также инь-ян схема хороша. And we have a chain of elements. Также у нас есть цепочки элементов. Metal, water, wood, and fire. Металл, вода, дерево и огонь. So we think Russia will exist. Так что мы думаем, Россия будет. Longer than we will expect. А? Longer than we will expect. Ну, по крайней мере, мы этого ожидаем. Yeah. Okay. Perhaps you see where are the most evil mistakes. И, наверное, мы можем увидеть самые злобные ошибки. Choosing out names with different meanings. В выборе имен с разным значением. So, for example, Han Qianzhi means Mr. Han. His personal name is luck of the 3 gram Qian. Yeah. Например, Хан Цяньци. Sounds well, yeah. Мистер Хань, удача знака Цянь. But unfortunately, Han Zhi sounds also like end of money. Но, к сожалению, Хань, он хотел, значит, иметь в себе Хань счастье Цань, удача Цань, но, к сожалению, это означает Хань конец денег. So if this is a male person, так что если это мужчина, he never will find a wife in China. Никогда жену с таким именем в Китае не найдешь. Yeah? Or Deng Xiaoping, yeah? Или Дэн Сяопин. His political enemies call him wait for the little bottle. Его политические противники называют его жди маленькой бутылочки. Yeah? These are the danger here. Why we choose our names, yeah, for example, for changing destiny, yeah, also because of being sick, yeah. И как мы выбираем имена для изменения судьбы, например, если мы больны. Or in order to make better business, или чтобы лучше бизнес вести. Because of magical protection, из-за магической защиты. Or what I told you, in order to protect the child. Или, как я говорил вам, для того, чтобы защитить ребенка. Next time you will name your daughter until she's 14, ugly pig. В следующий раз свою дочку будете звать, пока не достигнет она 14 лет, противная свинья. Yeah, and no demon will grasp. И ни один демон к ней не подберется. So, we have still other motives, yeah, у нас есть другие мотивы. Yeah. Вот это счастье, благословение, успех. So, in order to choose out the name, I have to know, for example, the wish of the person for its own life. То есть имена для жизненных пожеланий. Например, чтобы подобрать имя, я должен знать, чего хочет человек в жизни. Yeah. And okay, we will show you how dangerous Chinese is. И мы можем показать, насколько опасны китайцы. I found this in the restaurant. Я вот нашел это в ресторане. И там написано fuck the duck until exploded. Ganzhao Yazi, but the character is wrong. He wrote Ganbao Yazi. Yeah. То есть там неправильный знак написал. And the clever cook wrote fuck the duck until exploded. What a dish. И что же это за блюдо такое в ресторане? Fuck the duck until exploded. You see, to choose out the name, yeah, you have to be very, very careful. Так что выбирать имя нужно очень осторожно. Not only concerning numerology and не только с нумерологией, инь-ян и всем остальным, but only because of the
different expressions and pronunciation Но из-за разных, of characters. разных выражений, произношения знаков, The most famous is the number 4. самое знаменитое это, конечно, 4. Yeah, zi sounds like die. Ци означает дай. But there are lot of other samples for this kind Означает умирать, да? Сы означает умирать, но есть и другие, множество других примеров, кроме 4. So, thank you very much. Спасибо вам большое. It was a very complicated topic. Манфред, one question. Вопрос только один, значит, давайте зададим. Как это применять в европейских именах, потому что многие пишут в интернете. Only one question. How can you use it with European names? We have to define a stroke producing system. Нам необходимо для этого создать систему штрихов. So, for example, if I use how much stroke is the Kyrillic E? Например, я должен рассчитать, сколько штрихов в кириллической букве И. Yeah, I would say 1, 2. Я бы сказал, что 2. Yeah, perhaps other people will say 3. Другие скажут, что 3. Yeah. How much stroke is the Kyrillic F? Сколько штрихов в кириллической F? It looks like John. Yeah. Похоже на Джон. Yeah. First is 2 strokes. Yeah. Ну, наверное, 2, да? Yeah. And when we write Anatoly, yeah. Писать Анатолий. Yeah. So R 1, 2, 3. N. Oh, I forgot the N. N? Is it N? It's like English H. Ah. Okay, so it's complicated, you see. Это сложно, видите, сложно. Yeah, and then you have to count it, but I think надо дальше считать. It is primarily working for Chinese names because you won't find the expression Anatoly in the kanji yet. Но я думаю, что это работает в первую очередь с китайскими именами, потому что имя Анатолий вы в канзи Сидань не найдете в справочнике. А может быть, надо считать просто и количество... Но каждая буква состоит из множества штрихов. Yeah, but then we won't exceed more than 10 or something else. Тогда, если мы будем буквы считать, у нас не будет чем 9. Вот столько Ольга, O-L-G-A, 4 стриха. Анна 4 стриха. Иван 4 стриха. That is surname. So you count the family name. Yeah, Christian and middle name, family name. So you get, the 3 combinations. Try it. Ну, можно попробовать. Манфред, спасибо большое.